everyone, Andarki Namaskaram. Welcome to our channel Learn with Sindhu. In the previous video, I have explained the reading part of peace and harmony, and today we will learn the grammar part. Let's start. We will learn the meanings, and the first one is roam. Roam is a verb. Roam means walk or travel without any aim. Walk or travel without any aim. Admire. Admire is a verb. Regard somebody with respect. Regard somebody with respect. నేను రీడింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడే తెలుగులో అర్థాలన్నీ చెప్పాను. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ టైం వేస్ట్ కాకుండా చకచక చెప్పేస్తాను. అండ్ దెన్ టికిల్. టికిల్ ఈజ్ ఏ వర్బ్. టచ్ విత్ ట్విచింగ్ మూమెంట్స్ అండ్ లాఫర్. గిలిగింతలు పెట్టడం. Gymnastics. Gymnastics is a noun. Gymnastics means physical exercises. And then prize. Prize is a verb that means admiration for somebody. Approach. Approach is a verb that means come near. Then suspect. Suspect is also a verb that means doubt about. And then next one is fence. Fence is a noun that means structure that put round a field or a garden to mark a boundary. వాళ్ళ గార్డెన్ చుట్టూ కానీ ఫీల్డ్ చుట్టూ కానీ బౌండరీ ఒక హద్దుని ఏర్పరచుకుంటూ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసే స్ట్రక్చర్నే ఫెన్స్ అంటారు. దట్ మీన్స్ కంచె అనే అర్థం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఏ నౌన్. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ థింగ్స్ ఓన్డ్ బై సంబడి. ఎవరికైనా సొంతమైనటువంటి వస్తువులనే మనము ప్రాపర్టీస్ అని పిలుస్తాం. O is a noun that means extreme sadness. Then sob. Sob is a verb that means draw in breath noisily and irregularly from sorrow while crying. ఏడ్చేటప్పుడు బ్రీతింగ్ నాయిస్ చేస్తూ అంటే వెక్కిళ్ళు పెట్టి ఏడ్చడాన్నే సాబింగ్ అంటారు. అండ్ దెన్ బ్లేమ్. బ్లేమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వర్బ్ దట్ మీన్స్ consider that somebody is responsible for something done or not done. ఎవరన్నా ఒక పని చేసినా చేయకపోయినా వాళ్ళనే మనం బాధ్యులుగా చేస్తే దానినే బ్లేమింగ్ అని పిలుస్తారు. See the next meanings. Accompany. Accompany is a verb that means go along with. Harmony. Harmony is a noun that means a state of living together happily. Next, anonymously. Anonymously is an adverb that means unitedly, కలిసికట్టుగా. Plead. Plead is a verb that means make repeated requests. Make repeated requests. Next, supper. Supper is a noun that means last meal of the day. Drag. Drag is a verb that means pull somebody or something. సంబడి ఎవరినైనా సంథింగ్ దేనినైనా పుల్ లాక్కొని ఈడ్చుకొని పోవడాన్ని డ్రాగ్ అంటారు. బ్లోట్ ఈజ్ ఎ వర్బ్ దట్ మీన్స్ బికమ్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్. లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ కాలమ్ చిల్డ్రన్. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ అనలైజ్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ కాన్సిక్వెన్స్. వన్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఫర్ యూ. సో కింద ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్ని మనం చదివి కాజ్ ఏంటి కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటో రాయాలి. Let's read the paragraph first. The animals in the forest were friendly, so the jackal could not eat any animal. The jackal then thought of a plan and implemented it. The animals started suspecting each other as the jackal's plan worked. The life in the forest became dull because there were no musical evenings. All the animals requested the sadhu for help, so he talked to the animals and the birds and solved their problem. However, the sadhu did not want to kill the jackal but preferred to teach a lesson to it. Let's see cause and consequence. Let's see cause and consequence. Cause అంటే కారణం, కాన్సిక్వెన్స్ అంటే ఫలితం. దేని వలన ఏం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్ని మనం ఒకసారి చదివాం కదా. సో all the animals in the forest were friendly. All the animals in the forest were friendly. ఫారెస్ట్లో ఉన్న అనిమల్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయి. కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి, దాని ఫలితంగా
The jackal couldn't eat any animal. సో అనిమల్స్ అన్నీ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయి కాబట్టి కాన్సిక్వెన్స్ ఫలితం ఏంటంటే ద జాకెల్ కుడెంట్ ఈట్ ఎనీ అనిమల్. నెక్స్ట్ కాజ్ ద జాకెల్స్ ప్లాన్ వర్క్డ్. జాకెల్ ప్లాన్ వర్క్ అయింది. ఏం చేసింది జాకెల్? ఇట్ పాయిజన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ఆల్ అనిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ కదా. సో కాన్సిక్వెన్స్ ఫలితం ఏంటంటే ద అనిమల్స్ స్టార్టెడ్ సస్పెక్టింగ్ ఈచ్ అదర్. వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్? ద అనిమల్స్ స్టార్టెడ్ సస్పెక్టింగ్ each other. And next cause is there were no musical evenings. There were no musical evenings. Consequence, the life in the forest became dull. Musical evenings ఏమీ లేవు కాబట్టి ఫారెస్ట్ అంతా డల్ అయిపోయింది. And the cause, next cause is all the animals requested the sadhu for help. అనిమల్స్ అన్ని సాధువుని రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాయి. కాన్సిక్వెన్స్ రిక్వెస్ట్ చేసుకున్న దాని ఫలితంగా ఏం జరిగింది? హీ టాక్డ్ టు ద అనిమల్స్. హూ టాక్డ్ టు ద అనిమల్స్? ద సాధు టాక్డ్ టు ద అనిమల్స్ అండ్ ద బర్డ్స్ అండ్ సాల్వ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇది కాజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాన్సిక్వెన్స్. అండ్ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ కాలమ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆన్ బోర్డ్. రీఅరేంజ్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ దేర్ అకరెన్స్ ఇన్ ద స్టోరీ. ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు, అవి మన స్టోరీలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు. ఏ సంఘటన ఫస్ట్ జరిగింది, ఏది నెక్స్ట్ జరిగింది అని మనము రీఅరేంజ్ చేయాలన్నమాట. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ దీస్ సెంటెన్సెస్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద అనిమల్స్ అండ్ ద బర్డ్స్ రిక్వెస్టెడ్ ద సాధు టు హెల్ప్ దెమ్. ద మూన్ కేమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సాధు. ద జాకెల్ క్రియేటెడ్ అన్ అన్ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్. The peace and the harmony in the forest was disturbed. The jackal entered the forest. The peace and harmony in the forest was restored. The jackal did not like this, so it killed the sadhu. The sadhu talked to everyone in the forest and tried to restore peace. They often held musical evenings. The animals and the birds began suspecting each other. The animals and the birds were living happily together. The stomach of the jackal bloated and then burst into pieces. So, what will be the first sentence? The animals and the birds were living happily together. This will be the first sentence. They often held musical evenings. This is the second sentence. Then, the jackal entered the forest. This is the third sentence. And the jackal created an unfriendly atmosphere. This will be the fourth sentence. And then the animals and the birds began suspecting each other. This is the fifth sentence. And then the peace and harmony in the forest was disturbed. This is the sixth sentence. And then what happened? The moon came in the form of sadhu. That will be the seventh sentence. Then the animals and the birds requested the sadhu to help them. That will be the eighth sentence. And then the sadhu talked to everyone in the forest and tried to restore peace. This will be the ninth sentence. And then the jackal did not like this, so it killed the sadhu. This is the 10th sentence. And then the stomach of the jackal bloated and then burst into pieces. And finally, the peace and harmony in the forest was restored. And the next column is about opposite words. Read the following words. Each pair has one word and the other word is its opposite in meaning. Big, small, dark, light, happy, unhappy, large, small, live, die, long, short, near, far, open, close, start, stop, thick, thin, appear, disappear, common, uncommon. And now we should fill in the blanks in the sentences with the opposite words. Let's see the first one.
The elephant's eyes are small. Small is in bold letters and we have to write the opposite word of small. But its body is big. Opposite of small is big. And the next one, the animals were happy in the beginning. After the jackal entered the forest, they became unhappy. The opposite word of happy is unhappy. Next, the giraffe's neck is very long. Long is in bold, but its tail is, the opposite word of long is short. And the next one, mangoes are sweet. Sweet is in bold, and the opposite word of sweet is sour. Next, the coconut is a tall tree. Tall is in bold, but the guava is a, so what is the opposite of tall? Short. So we can say guava is a short tree. And let's see the next column. Here is an invitation card from the animals about a musical program in the forest. ఫారెస్ట్లో కండక్ట్ చేసే మ్యూజికల్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన ఇన్విటేషన్ కార్డ్. లెట్స్ రీడ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. ఇన్విటేషన్ ఈజ్ అబౌట్ పీస్ అండ్ హార్మోనీ ప్రోగ్రామ్. వెన్యూ అంటే వేదిక, ఎక్కడ జరుగుతుంది? గ్రీన్వుడ్ ఫారెస్ట్. గెస్ట్స్ ఆఫ్ ఆనర్, ఎవరిని గెస్టులుగా పిలుస్తున్నారు? మూన్ అండ్ స్టార్స్. వెల్కమ్ అడ్రస్ అంటే వచ్చిన వాళ్ళకి స్వాగతం పలకడం, ఎవరంటే? పికాక్. అండ్ ద కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్, డ్యాన్స్. మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ బై ఎలిఫెంట్ అండ్ డియర్. ఎలిఫెంట్ అండ్ డియర్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అనే కాన్సెప్ట్ పైన డ్యాన్స్ వేస్తాయి. సాంగ్, విక్టరీ ఓవర్ ద జాకెల్ బై ప్యారెట్స్ అండ్ మైనాస్. ప్యారెట్స్ అండ్ మైనాస్ విక్టరీ ఓవర్ ద జాకెల్ అనే కాన్సెప్ట్ పైన పాట పాడుతాయి. జిమ్నాస్టిక్స్ షో ఎవరు ప్రదర్శిస్తారంటే? టైగర్ అండ్ డియర్. హెల్త్ టిప్స్ ఫర్ ఆల్ అనిమల్స్ బై టైగర్ అండ్ డియర్. అండ్ స్కిట్. స్కిట్ ఈజ్ బై కుకూ అండ్ ఫ్రెండ్స్. And the name of the skit is Find Fur of Rabbit. సో టోటల్గా ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా. సో అలా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఎవరు చెప్తారంటే? వైల్డ్ బఫెలో. ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్. సో అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఇలా ఒక ఇన్విటేషన్ కార్డు ప్రిపేర్ చేశాయి యానిమల్స్. ఎవరైనా పేరెంట్స్ ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీరు కూడా మీ పిల్లలకు ఒక టాస్క్ ఇవ్వచ్చు. ఏంటంటే వాళ్ళ స్కూల్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ సందర్భంగా వాళ్ళనే ఓన్గా ఒక ఇన్విటేషన్ కార్డు ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పండి. సో దీనివలన వాళ్ళల్లో ఉన్న క్రియేటివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలాగంటే వాళ్ళు ఓన్గా ఒక ఇన్విటేషన్ కార్డు ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ కాలమ్ ఈజ్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ మీనింగ్. ఈ కింద ఇచ్చిన వర్డ్స్ అన్ని మీనింగ్స్ ఒకటే. పిక్ అవుట్ సచ్ పెయిర్స్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ యూ హ్యావ్ జస్ట్ రీడ్. సో చూడండి, అనిమల్స్, క్రీచర్స్ రెండింటి మీనింగ్ ఒకటే. బిల్డ్, కన్స్ట్రక్ట్. లార్జ్, బిగ్ ఆర్ హ్యూజ్. స్మాల్, టినీ. టాక్, స్పీక్. సో ఇలా సేమ్ మీనింగ్ ఉన్న వర్డ్స్ మన స్టోరీలో ఏమున్నాయో మనం పిక్అవుట్ చేయాలి. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ పిక్డ్ ఫ్యూ. కాల్డ్, ఇన్వైటెడ్, లవ్లియెస్ట్, బ్యూటిఫుల్, ఆపర్చునిటీ, ఛాన్స్. సో దీంతో రీడింగ్ ఏకి సంబంధించిన గ్రామర్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా అడ్జెక్టివ్స్ అండ్ అడ్వర్బ్స్ ఉన్నాయి. అవి నేను సపరేట్గా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనే ప్లేలిస్ట్లో వీడియో లెసన్ అప్లోడ్ చేస్తాను. అలాగైతే ఇంకా నేను డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది. సో ఇంకో వీడియో లెసన్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ లెర్న్ విత్ సింధు. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.